I take this opportunity to welcome one of the most searched person, or Google itself, if at all, if you're just typing this word called as Tamil Nadu, Google itself will ask you whether you're searching for a weatherman or not, right sir? So this gentleman who is present with us is the most demanding person at this time, sir. Because always you ask, please tell me whether it is going to precipitate, right? Will I have my institute today working or not, right sir? So the best person who can ask is Mr. Pradeep John. Always we say, profession has to be a passion, sir. If at all, if profession is not a fashion or your passion, and you should start practicing your passion, right sir? So is Mr. Pradeep John, completely a student of science background, and of course he has done his MBA graduation, post-graduation in MBA. And when it comes for this weather management or weather prediction, right sir, sometimes I believe that weather itself is being commanded by this gentleman, sir, right sir? So if I am not introducing Mr. Pradeep John, the northeastern monsoon outside will introduce you, sir, right sir? So I don't want to take much time. I am just handing over to Pradeep John, sir. Normally you call them as pluviophile, sir. A person who loves this rain, right sir? A person who's born to cherish the beauty of the rain, sir. Pradeep John is one such person who is there with us, right? Complete weather mechanism, right? Even weather has not understood its own mechanism, but Pradeep John has understood, sir, right sir? So he'll be giving you an insight of entire weather mechanism, right, at possible, sir, right sir? And as everybody knows, sir, as a kids, we always grew up seeing Mr. Ramanan, sir, right? So after Ramanan, the word of consolation what we have is Pradeep John, sir, right sir? So I think that another 1.5 hours, it should be enlightenment for you, right sir? I sincerely request you to enlighten our students, sir. Thank you. Thank you, sir, for the massive introduction. Except for the final linking with the Ramanan part, I enjoyed everything. I was given some topics which is related to your. I have not studied anything in geography, so whatever I am today giving is whatever I have learned. So don't think that an expert or a MSc geography guy or a PhD in geography when the present or atmospheric science is going to present. So whatever I learned, whatever I have posted in my page, linked. So in what way it is useful? So in a practical way, that's what I was requested. Some of the topics which was given is monsoon, cyclones, and so northeast monsoon. So all these things and our teleconnections like El Niño, La Niña. So I'm just going to explain in brief. So whenever you have someone have doubts, you can note it down or ask it later, or wherever you feel boring, you can just stop me, just ask some questions. Okay, don't make me to speak throughout. If you leave me, then I will be speaking even 5 hours in trot. Okay, thank you. So basically, I will start with the rainfall pattern of our state. Rainfall pattern, I'll just go fast on all these things. So you can see that most of our rainfall in northeast monsoon is along the coastal belt from Nagapattinam to Chennai. You can see here as we go interior, the rainfall reduces. So this is our northeast rainfall contour map. There are 3 types of rainfall which we face in we receive in India. So one is the relief rainfall or orographic rainfall, which you all know. For a basic thing for a rainfall to happen is that air particle to be lifted. So whenever the air particle gets heated up, it's become very light, it rises up. So that's why the condensation process, I think you all are aware of it. Here the air particle is lifted through the natural barrier called mountains. So this is how the Kerala, Karnataka, all these places, not Chennai, it is particularly related to all the Western Ghats areas where I think southwest monsoon like Kodugu, Magabaleshwar, all these places get this kind of rainfall. The next one is the frontal rainfall. I think we in India don't see this kind of rainfall. It mostly happens when the cold air from north meets the warm air from the south. This happens mostly in America. You all see this twisters, tornadoes. So this is because of this kind of rainfall pattern which happens there in North America. In India, you will often, நம்ம ஊர்ல ஏன் tornado வரும், but in the twister, very rarely it happens. Mostly during April month, March month, it happens near Odisha, near West Bengal belt. But rarely we see, because the Himalayas block the cold front moving down. So that's why we don't see often the twisters and other things which are often seen in
in North America. The final one is the convectional rainfall, often very famous word which often we see in the news. Veppastalanam karanamaga malai peyya porudhu. So this is the rainfall. So bright sunny day, we all think that it won't rain, but in afternoon, because of the heat, the light air part warm, the moist air rises up after heating up, and then condensation happens. So this is the common rainfall which happens from June to September, or we can say that right from April to September we kind of see this kind of Veppastalanam rainfall. And one more thing we see is in Chennai, in Tamil Nadu, is the sea breeze. So you all know the sea breeze plays for Chennai, particularly for Chennai, the sea breeze plays a major role in our rainfall from June to September. 75% of our rainfall app is attributed to this. You all know that once the land got heated up, during June to September we often touch 35 degrees to 40 degrees. So the land gets heated up. So once there is a temperature gradient, normally the sea surface temperature will be around 26 or 28 degrees. Once the land gets warmer very fast, by afternoon like 2 o'clock or 3 o'clock, we see this land get heated up to 34-35 degrees. Once there is a difference between of 6 to 7 degrees, then the circulation, the air, the moist air moves from the sea towards the land. So this brings convective clouds, cumulus development will be there, and most of our rainfall in Chennai happens to this gentleman called sea breeze. I often use nama Deivam sea breeze vararunte. So this is how it happens. The sea breeze, you can see, this is a wind barb chart. You can see from the down, there are westerlies land during the June to September, and southern, you can see from lower end, the sea breeze moves in and it meets the wind. So when there is a clash of winds, or the convergence happens there, this is how we get rainfall during June to September. This is a radar snapshot. We can see that small thin line. I think many of you would have seen my post and all. Often I use this radar. Maybe I will explain you how to, this is for the sake of public, I will just tell you how to read this chart. It works on the principle of reflectivity. It is reflected in dBs. The higher the reflectivity, the intense the clouds are. You all know that once the cloud builds up, what happens? As you go up, the temperature reduces, the cloud freezes. So more the intense the cloud is, more the reflectivity. You can see from 0 dBs up to 60 dBs. So the color differentiate, the more orange, red color, it means the reflectivity is more. You can see near Nagari, there is a hills. So morning, whenever the easterlies move in, the hills, what happens? That's where the cloud development mostly happens near Nagari or Vellore. So nama Vellore hills, Nagari hills are very important for us, though it's are small hills. You can see most of the times the first development during June to September, the convective clouds starts developing there because of the hills, because it's slightly small, it develops a small clouds and slowly it grows up, and then by evening it will start moving down. And when it comes moving down, what is waiting here? The sea breeze is waiting here. So you can see the blue lines, thin line, it is a sea breeze filled with moisture. When they both meet, I think there will be intense. That's why you often see clouds coming and suddenly intense rains during when you go from home. Or 6 mani, 7 mani, when you go from your school or office, we see often this kind of rains happening. This is how it meets. This is a pictorial surface wind chart you can see here. Once the breeze from sea is moving in and then colliding with the winds from the other side. So this is how the sea breeze helps in rainfall in Chennai. Sorry. Now coming to monsoons. See, monsoon, we have two monsoons, southwest monsoon and then retreating monsoon, or otherwise called as northeast monsoon. I think you all are well versed with ITCS. Anyone, what is ITCS? Anyone? Intertropical Convergence Zone. So this is this intertropical convergence zone moves with the movement of the sun. You all know that during June, northern hemisphere will be having summer, at the same time the southern hemisphere will be having the winter. But in the same time, what happens when the sun moves towards the northern hemisphere, the same way the ITCS slowly shifts. And by July, this is the position of the ITCS. You can see from North India above Himalayas, the ITCS will be located. So what happens is there is one powerhouse. I think you all have known Madagascar near South Africa. You can see that there is a massive high pressure.
It's called masculine eye. This high pressure, what happens? You can see here, this is high pressure. And from here, what happens? The winds are pushed towards here. From here, it crosses the equator. We call it as cross equatorial winds. And from here, it moves as Somali jet moves towards the Indian Peninsula. So by May, you all know we have massive heat waves. The entire India will be boiling. So what happens there? Normally, the nature is, as I said, related to convective rains, convective pattern. The same thing happens here. So the entire Indian Peninsula is warmed up, and then these moist winds are always attracted towards where there is more heat. So what happens? There is a heat low which forms. You can see a low L mentioned here. So this is the heat low. So that is the center point where it is located near Jacobabad. I think many of you know Jacobabad, where Osama bin Laden was arrested or killed. So that there is a heat low which forms here. So where there is a pressure drop, automatically the winds are attracted towards this region. So this is how the southwest monsoon plays a role. The powerhouse is this man. So the stronger the high pressure, the stronger the winds are pushed this side. This is the opposite. This is during winter. So what happens when you come to October? I think we are right now in October. This sun will start to move down again to southern hemisphere. When the sun moves down, what happens? The ITCR will also slowly shift down. This is in January, but in October mid, the ITCR will be almost going close to Chennai or Tamil Nadu latitude. So this way, what happens from north, the winds will start blowing. You can see here, once the ITCR will start from here, it slowly moves down. By October, November, it will be close to Tamil Nadu. And from there, here the powerhouse is not this guy. There is a powerhouse which is called Siberian eye. This is the powerhouse of our northeast monsoon. The stronger the Siberian eye, it pushes the cold winds. It pushes the cold winds and it comes as a northeast winds. So this is how the basic between northeast monsoon and the southwest monsoon. You can see the winds which are coming right from Indo-Pacific. Most of the time, the circulation of cyclonic storms or low pressure which will be pushed down from Indochina, and from there it moves into Andaman Sea, from there it comes to Bay of Bengal. So most of the time we see that during northeast monsoon it is always associated with cyclonic storms and other. I think next slide it is coming here. How to differentiate the ITCR in a satellite map? Whenever you see a satellite map, a global satellite map, when you see it, the satellite imagery, you can see a line of clouds. So this is where that interaction zone is happening. Always you can see it. When you see it completely in a larger scale, you can easily spot the ITCR, where it is. So I think I've already explained this. This is our powerhouse, which is a masculine eye. It pushes here, from here the Somali jets, it slowly moves towards it. This is the heat low. This is the power heat low which lies in Pakistan in Jacobabad. Often in your IMD inference report, if you see the IMD page and go and see daily during southwest monsoon between June to September, you will always see the first line. The monsoon axis passes through this latitude. When it started from June, it will start from Kerala, it will slowly move up. This monsoon axis is nothing called the IT monsoon trough or the ITCR. It is exactly where the ITCR line meets. You can see from the heat low it lies here. This is the heat low. This is the monsoon trough. So this is how it moves. So this is a typical pattern of a monsoon trough. It will from the Pakistan, it will be extending up to North Bay. So all these areas there will be moist wind, it will be flowing here. There will be always a low pressure on the other side of the Bay of Bengal. You can see how the monsoon trough is. So this is the heat low. Heat low na inga mala peyum kadiyade. This is only a heat low. So heat low is different from a low pressure which lies in the sea. You can see the trough, it is almost extending from here and then extending towards the. So all entire, it's not only India, it will be, this is the axis. So often we see there is a break in monsoon. What happens, what exactly is the break monsoon means? You can see this axis, this is the axis.
this axis will slowly move. It will vary. It will move up and down and up and down. It will slowly fluctuate depending upon the circulations which are forming. So what happens? At one point of time, southwest monsoon, the active spells will be lasting around 5 to 10 days. So normally 7 days, 5 days, 6 days, there will be active spells and there will be break in rains. So this during break monsoon, this axis goes there into the Himalayas and gets locked here. So it is that you can see the trough which was elongated from year to year, getting slowly shrunk, and it is stuck in the Himalayas. So in the period la da vandu pathina there will be very deadly rains in Uttarakhand, Uttar Pradesh. I think even in Bihar, this September end, you would have all seen that Bihar Patna rainfall. So mostly whenever you see the climatologically during a break monsoon, it is always this Bihar, that areas near the Sikkim, Assam, all these, the foothills of the Himalayas will get extreme rains because entire winds is going to block near the Himalayas and completely there is no other way for this winds to, it has to dump entire rainfall there in the foothills of rainfall. So that's why we see often extreme rains happening during break monsoon in the Bihar, Uttarakhand and other Darjeeling, the West Bengal, Doors and other places. Here you can see, I think you can see here how the trough has slowly shrink and then stuck up in the, this is an MSLP charts you can see daily in IMD numerical weather page. This is another pictorial referring how a low gets stuck up. I think this is this year July. At the same time, monsoon, when the break monsoon goes and stucks up there, what happens is it is a boom time for Tamil Nadu. Tamil Nadu, you all know that if we fall in the leeward side, we don't get much monsoon rainfall. நமக்கு எப்பவுமே ஜூன் டு செப்டம்பர் வெப்பசலன மழை தான், வெயில் அடிச்சாதான் நமக்கு மழை. மார்னிங்லாம் நமக்கு we don't get rains. So ஜூன் டு செப்டம்பர் we don't get day rainfall. நமக்கு எப்பயுமே ஈவினிங் இல்லை நைட் சூடு வந்த பிறகு தான் நமக்கு மழை வரும். நமக்கு கேரளா மாதிரி அப்படியே காலையிலேருந்து இல்லை மும்பை மாதிரி அப்படியே காலையில் ஆஃபீஸ் போகிறோம் அந்த மாதிரி மழை இருக்காது. So this time what happens during this break monsoon, we often see this area develop a cyclonic circulation or something. So we get good rainfall. The sea breeze will be, the westerlies will be completely weak. In that side circulation irukadnala navo inga irundhu vara kaathu vandu winds will be very lesser speed, so automatically the winds from the other side will try to move in. So the easterlies will be little bit easily move in, or the sea breeze will try easily move in, because when the monsoon winds are very strong, the sea breeze or the other side winds will struggle to move in. Sometimes June la vandu monsoon onset பண்ணும்போது நீங்க ஈவினிங் 6 மணிக்கு 7 மணிக்கு பாத்தீங்கன்னா அப்படியே உங்களால you will sweat it out, உங்களால கம்ப்ளீட்டா முடியாது, because the westerlies monsoon and the June July period la it will be, the monsoon winds will be too strong. But whenever that break phase and the monsoon ஒரு ஆக்டிவா அப்படி முடிஞ்சு அப்படி வரும்போது we will get straight, because the easterlies move in, the convergence happen, as I already told, the winds which meet from the east and the west, so that happens and we get rainfall. So always remember, during break monsoon, it is the foothills Himalayas and the down south Tamil Nadu. So these places only get good rainfall. On the other side, so everyone will have doubt. Adu eppadi namakku vandu Kerala la vandu there is no low pressure, but how they are getting so much heavy rains. I think already I have explained you about this orographic rainfall. At the same time, there is a magic wonder which is called offshore trough. You all know that from the Arabian Sea, this moist wind which move in, and what happens before hitting the mountains, there is a small dip. Can you see the small dip here? So this is an offshore trough which often forms close to the western coast of west coast. So it sometimes lies from Gujarat till Kerala, sometimes near Kerala and Karnataka, depending upon the larger trough. This offshore trough creates such a rainfall of high intensity not seen anywhere in the world. You all know that some places in Western Ghats gets close to 7,000, 8,000. I think this time near Lamaj, near Maharashtra, in these 4 months, I've got 10,000 millimeters of rainfall. So huge volume of rainfall which is unseen. Even Avail la neenga pathina, the rainfall is spread over 12 months. Even the 11,000 or 12,000, it happens throughout the year. But the only place in earth where such a huge amount of rainfall is dumped is the west coast and the east Khasi hills, near where Cherrapunji and Mysore are located.
So this offshore is the wonder which creates that entire magic. And then when the moist winds hit the clouds, you all know that how much huge volume of rains are dumped, because beyond that the moist winds cannot travel, and it has to completely, the moist winds are blocked, and the entire rainfall happens in the Western Ghats. And often you can see sometimes a small vortex which develops near this place. So near Mumbai, so in this offshore trust, sometimes a small circulation in some particular levels will happen, like in Mumbai 2005. I think many of you know that nearly 100 centimeters, that is 1000 millimeters of rainfall fell in a gap of nearly 18 to 19 hours. So this kind of small vortex also, low pressure also. So it's a temporary vortex which is seen in surface to low levels, which persist for 6 hours or 10 hours or 12 hours, then it will fade away. So this dumps large number of huge volume of rainfall. This is how most of the time it normally is present from Goa coast to Mumbai coast, to the Maharashtra coast. So it dumps nearly 100, 500, 400, so depending upon the strength of the vortex. This is an example of how the moist winds happen. You can see here the Tamil Nadu is clear of Oida. At the same time, here you can see the Bay of Bengal, there is a entire clouding. Often in southwest monsoon, if you see the satellite imagery, the location of low pressure, there will always be monsoon lows which will form close to Odisha. So Odisha பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஒரு மான்சூன் லோ ஆர் மான்சூன் டிப்ரெஷன், நம்ம நியூஸ்ல கூட உடனே லோ காற்றழுத்த பகுதி உருவாயிருக்கு அப்படின்வாங்க, அதுக்கும் நமக்கு சம்பந்தமே இருக்காது. அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே அந்த clouding during southwest monsoon will often be in the southern part of, so அந்த low pressure ஏரியால வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே clear இருக்கும் சவுத் அப்படியே satellite imagery, there will not be any clouding, but where the winds converge, the southern part of the circulation, there will always be clouding. So always remember, in the low pressure, the southern part during June to September, during the monsoon lows, the clouding will be in the southern part. You can see why it is, you can see the monsoon low is here, the clouding, the area of convergence is here. So always this area will be filled with clouding. This is how the moist winds, so for southwest monsoon you can see here, the cross equatorial winds crossing the equator, it comes. இது வந்து இப்போ கேரளா பக்கத்தில் வந்ததுன்னா அப்படி இந்த டிபெண்டிங் அப்போ வந்துடும், இங்கே வந்ததுன்னா இந்த இடத்துல மழை பெய்யும், அந்த மாய்ஸ்ட் விண்ட்ஸ் மேலே போச்சுன்னா குஜராத், மும்பை இந்த ஏரியா இது பண்ணும். ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் you can, if you once you see the chart, I think you can all easily grasp. Now coming to NEM, so I think that's southwest monsoon. Northeast monsoon பார்த்தீங்கன்னா always the cold air. இங்கே நான் முன்னாடியே சொல்லியிருப்பேன், இந்த பவர் ஹவுஸ் சைபீரியன் ஐ, இவர் தான் நமக்கு, இவர் என்ன பண்ணுவார், கோல்ட் ஏரை வந்து அப்படியே புஷ் பண்ணி விடுவார். இந்த கோல்ட் ஏர் கிட்ட வரும்போது என்ன ஆகுனா, இங்கே ஈக்குவேட்டர் கிட்ட வரும்போது கொஞ்சம் அப்படியே ட்ராபிக் கிட்ட வர என்ன ஆகுனா, இந்த வார்ம் ஏரை இங்கே மீட் பண்ணும், இங்கே கன்வர்ஜென்ஸ் அப்படியே சின்ன ஒரு கிளவுட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும், அப்படியே டெவலப் ஆகும், அது ட்ரஃபாக வரும், லோ ப்ரெஷராக மாறும், அப்படியே நகர்ந்து முக்கால்வாசி பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து நகர்ந்து வருவாங்க. சில டைம் நம்ம ஏரியாலே, நம்ம பேசின்லே, பே ஆஃப் பெங்கால்லே கூட ஃபார்ம் ஆகும். So this is how slowly it starts. ஒரு ஏன் வந்து நம்ம அடிக்கடி சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா, ஏன் நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூனில் தான் புயல் இருக்குது, நம்ம இதிலலாம் புயல் இல்லை அப்படின்ற போது பார்க்கறதுக்கு காரணம் வந்து என்னன்னா, இந்த காரணம் தான். ஏன்னா ஈஸ்ட்லேருந்து வரும்போது தான் எப்பவுமே சைக்ளோன்ஸ், how do the cyclones move from east to west? Why? Yeah, earth coral is force. So always you see that cyclones move from east to west. So அதனால தான் நமக்கு நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூனில் வந்து இது இருக்கும். இன்னொன்று என்னன்னா, மான்சூன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது entire monsoon system, it's a low pressure. So அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக during monsoon season, June to September, we always see only monsoon depression which forms and moves along the axis. அந்த ஆக்சிஸ் சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, அந்த ஆக்சிஸில் தான் அழகாக மூவ் பண்ணும், ஏன்னா அதுக்கு ஈஸியான பாத் அங்கே தான். ஸோ டியூரிங் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் ஸ்டார்ட்ல ஜூன்ல ஒரு சைக்ளோனிக் ஸ்டார்ம் இருக்கும், முடிஞ்ச பிறகு ஒரு அக்டோபர்ல ஒரு சைக்ளோனிக் ஸ்டார்ம் இருக்கும். பட் இன் பிட்வீன் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரேர் தான் சைக்ளோனிக் ஸ்டார்மா இருக்கும். பொதுவாக பாத்தீங்கன்னா ஒரு மான்சூன் டிப்ரெஷன் தான் இருக்கும். டிபிக்கலா அது வந்து ஹியூஜ் ரெயின்ஃபால், அது அப்படியே உள்ள நார்மலா நம்ம மான்சூன் வந்து புயல் நம்ம நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன்ல when you see the cyclone once it crosses the land it will fade away, அதெல்லாம் நாளைக்கு எதுவுமே இருக்காது. மான்சூன் டிப்ரெஷன்ஸ் அப்படி கிடையாது, இட் வில் லாஸ்ட். நீங்க ஒடிசால ஃபார்ம் ஆகி மத்திய பிரதேஷ்ல டம்ப் பண்ணி ஜார்க்கண்ட்லாம் டம்ப் பண்ணி அப்படியே குஜராத் வரைக்கும் அப்படியே இருப்பாரு, ஏன்னா கண்டினியூஸ் ஃப்ளோ ஆஃப் மாய்ஸ்டர் இருக்கு, சப்போர்ட் இருக்கு. ஸோ த மான்சூன் டெப் அண்ட் லோஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த லோ ப்ரெஷர் விச் வி சி இன் த நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன். ஸோ இப்படி தான் வந்து த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் லோ ப்ரெஷர் ஹேப்பன்ஸ். ஆஸ் ஐ செட் ஏர்லியர், நமக்கு வந்து அப்படியே ஐடிசி நம்ம கீழே நிற்கும் நவம்பர்ல. ஸோ அழகா நம்ம கீழே வந்தோம்னா we see this low pressure small clouds which are
ஸ்மால் பஃப் ஆஃப் கிளவுட்ஸ் நம்ம அண்டமான் சைட்லேருந்து அப்படியே ஒரு சின்ன ஒரு பஃப் ஆஃப் கிளவுட்ஸ் தான் வரும். அதுலேருந்து அப்படியே டெவலப் ஆகி ட்ரஃப் டெவலப் ஆகி அப்படியே ட்ராபிக்கல் ஸ்டார்ம் வரும். இது ஒரு கேஸில் இருக்கு கன்சியர். அப்போ நம்ம கிட்ட அந்த விண்ட் வரும்போது என்ன ஆகும்னா, நம்ம கோஸ்ட் கிட்ட வரும்போது என்ன ஆகுது, வி ஆல்வேஸ் ஆஸ் ஐ ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஐ ஹவ் ஷோன் தட் during northeast monsoon I think only the coastal areas get maximum number of rainfall, right? Chennai is dependent on almost 70% of the rainfall. Nagapattinamla almost 80. Thuthukudi Ramanathapuram poningna almost 90% of the rainfall. So that's why when northeast monsoon fails, Ramanathapuram and Thuthukudi are completely in water stress. This is how the convergence happened. You can see here or low pressure inga irukku. Indha the complete one more thing is in northeast monsoon it is completely different to the southwest monsoon. Here wherever the low is, the clouding will be in the northern side. So that is the one difference here. You can see here. So in this part the convergence happens. So low வந்து நமக்கு எங்க இருந்தாலும் சரி, இந்த பக்கம் இருந்தாலும் சரி, இங்க இருந்தாலும் சரி, காமரின் சீன்ல இருந்தாலும் சரி, நமக்கு சென்னைக்கு எப்பவுமே நார்தர்ன் சைடுல வந்து எப்பவுமே நமக்கு பெனிஃபிட் இருக்கு. லோ பக்கத்துல தான் இருக்கணும் நம்ம அவசியம் கிடையாது. Now coming to El Nino and other things. ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து எல்னினோ நிறைய மெசேஜஸ்லாம் ஒரு 5 years முன்னாடி பார்த்துருப்பீங்க. எல்னினோ புயல் வரப்போது, 250 centimeters ரெயின்ஃபால் வரப்போது, அரக்கோணம் பஸ்ஸில் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு. எல்னினோ இஸ் நாட் என்ன ஒரு சைக்ளோனோ ஒரு இதெல்லாம் கிடையாது. இட்ஸ் நார்மல் பேட்டர்ன் விச் ஹேப்பன்ஸ் ஒன்ஸ் இன் 6 years 7 years அண்ட் ஒன்ஸ் இன் 15 years நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங் எல்னினோ ஹேப்பன்ஸ். ஸோ இது காமனாக நடக்கிறது தான். இது வந்து கிளைமேட் சேஞ்சினால நடக்கிறதுலாம் கிடையாது. இட் வாஸ் எக்ஸிஸ்டிங் 400 300. ஸோ எவ்வளோ நாளாகவும் இருக்குது. இட் ஜஸ்ட் அ வேரியேஷன். ஸோ இந்த போர்ஷன்ல இருந்து என்ன ஆகுதுன்னா we call it as NINO 3.4 region. நினோவில் நிறைய ரீஜன்ஸ் இருக்கு, 1 2 3 4 அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ இந்த சென்டர் டேட் லைன்ல இருக்கிற இந்த ரீஜன் என்னன்னா, நார்மலாக நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே, ஒரு சீயோட டெம்பரேச்சர் வந்து 28 degrees 27 degrees இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அது வந்து 1 degree above நார்மல் போகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம above இந்த கண்டிஷன் வந்து எல் நினோன்னு நம்ம சொல்றோம். நம்ம you can see here. So this is the normal pattern. நார்மலா என்னன்னா ட்ரேட் விண்ட்ஸ் வந்து இப்படி மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஈஸ்ட்ல இருந்து நமக்கு வெஸ்ட் வந்துட்டே இருக்கும். பட் இந்த இடம் அப்படியே ஸ்லோவா வார்ம் ஆகுது. இதுதான் எல் நினோ. இந்த இடம் வந்து அபவ் நார்மல் வார்ம் ஆகுதுன்னா 26ல இருந்து ஒரு 27 or 28 அபவ் லிட்டில் பிட் அபவ் நார்மல் ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அப்படியே என்ன ட்ரேட் விண்ட் ஆப்போசிட் ஆயிடுது. ஸோ நமக்கு மான்சூன், சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் இந்த லைஃப் லைன் ஃபார் இந்தியா. ஏன்னா நம்ம இந்தியா தமிழ்நாடை தவிர இந்தியாவில் இருக்க எல்லாருக்குமே சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் தான் வேணும். நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் எப்படி போனாலும் யாருக்குமே கவலை கிடையாது உண்மையை சொல்லணும்னா. ஸோ இப்போ இந்த மான்சூன்ல இருந்து மான்சூன் ட்ரேட் விண்ட்ஸ் இப்படி வந்தால் தான் நம்ம மான்சூனுக்கு வந்து நமக்கு நல்லா இருக்கும். ஸோ எல் நினோ இருக்கும்போது என்னதுன்னா ட்ரேட் விண்ட்ஸே நமக்கு இருக்காது. ஸோ அப்போ வந்து டியூரிங் எல் நினோ இயர் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வி சி ட்ரவுட்ஸ் டியூரிங் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன். ஸோ ஹிஸ்டாரிக்கலாக சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன்ல ட்ரவுட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it will be coincident 80% start 90% of the time it will be coincident to an El Nino year because of the absence of the trade winds. இதுக்கு ஒரு இண்டெக்ஸ்லாம் போட்டிருப்பாங்க. நான் முன்னாடியே சொன்னேன். we can see here இதுதான் 26 மீன் வச்சுக்கோங்க. 0ன்றது 26 டிகிரி, 1 டிகிரி அது எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக போகுதுன்ட்டு. ஸோ 82ல வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் எல் நினோ இருந்து 97ல ஒரு ஸ்ட்ராங் எல் நினோ இருந்து. ஸோ இதெல்லாம் ஒன்ஸ் இன் 15 years. நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன இது இருக்கு பாருங்க, ஒன்ஸ் இன் 5 years 6 years. அதே மாதிரி 2015 I think எல்லாரும் மறக்க முடியாது நினைக்கிறேன் if you are in Chennai. So it was a strong El Nino year. South West monsoon was complete failure. But நமக்கு ஒரு நல்லது இருக்குது. ஊரே நம்ம இந்தியாவே அழிஞ்சு போனாலும் நமக்கு வந்து 2000 El Nino year வந்தால் நமக்கு எப்பயுமே நல்ல மழை இருக்கும். ஸோ we are always எதுல இருந்தாலும் நமக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ this is correlated. இந்த 3 மாசம் இது வந்து டெய்லி வேல்யூஸ் வச்சுலாம் பார்க்க முடியாது. we get this இந்த நினோ அந்த ரேஞ்ச் சொன்ன பார்த்தீங்களா, இதுக்கு டெய்லி வேல்யூஸ்லாம் கிடைக்கும். பட் டெய்லி வேல்யூஸ் வச்சு நம்ம பார்க்க முடியாது. தெர் இஸ் அன் ONI ஓஷன் நினோ இண்டெக்ஸ். நீங்க கூகுளில் போய் ONI இண்டெக்ஸ்ன்னு போட்டிங்கன்னா இந்த சார்ட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. இதில் நீங்க பார்க்கலாம். இந்த இண்டெக்ஸ்ல பார்க்கும்போது இட் இஸ் ஆவரேஜ் ஆஃப் 3 months. இந்த 3 months ஆவரேஜ் எடுத்து அது எவ்வளோ வந்து நார்மலோட அனாமலி எப்படி இருக்குதுன்ட்டு இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நார்மலோ அபவுட் 2 degrees 1 degrees. யூ கேன் see here 1997 ஆல்மோஸ்ட் 2.3. ஸோ ஸ்ட்ராங் எல் நினோ இயர் இது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 2015. ஸோ 1997லையும் நிறைய பேருக்கு we had an extraordinary rainfall season. 2015 அதிகமாக மழை வந்தது. ஸோ அதே மாதிரி தான் 2015. ஸோ நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா 2009 2006லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாடரேட் எல் நினோ ஈவெண்ட், ஸ்ட்ராங்னு சொல்ல முடியாது, மாடரேட் எல் நினோ ஈவெண்ட் இங்கே வந்திருக்கும். அதே நேரத்தில் அந்த இடத்துல சப்போஸ் நார்மலோட வந்து டெம்பரேச்சர் கம்மியாச்சுன்னா, சீ சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் கம்மியாச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம லாலினான்னு சொல்கிறோம்.
இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த நார்மலோட கம்மியாக இருக்கலாம். எப்பயுமே ஒரு எல்னினோ இயரோட பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு லானினா இயர் தான் நெக்ஸ்ட் ஃபாலோ ஆகும். அந்த லானினா இயர் எப்பயுமே மல்டிபிள் இயராக இருக்கும். இல்லை எல்னினோ இயர் வந்து ரொம்ப நாள் இருக்காது. அப்படியே எதுவாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு தெரியும், நேச்சர் சூடாயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகணும், கம்மியாக தான் ஆகணும். எது மேலே போனாலும் நேச்சர் கீழே வந்து தான் ஆகணும். ஸோ அதே தான் இங்கேயும். ஸோ நமக்கு வந்து இப்போ 2015 அப்புறம் இப்போ நம்ம 2016-17 ஆல்மோஸ்ட் லானினா இயரில் இருந்தோம். ஸோ நமக்கு இந்த லானினா இயர் வந்தாலே நமக்கு ஒரு டேஞ்சர் தான். ஏன்னா 2016 எல்லாருக்குமே தெரியும், நமக்கு சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன்லாம் நல்லா இருக்கும், ஆனால் நம்ம மான்சூன் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் தான் நமக்கு. ஸோ தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்லி there is some correlation between El Nino and northeast monsoon. Statistically ஒரு 0.4 to 0.5. ஸோ ஒரு correlation இருக்குது. எல் நினோ வந்தா நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் நல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி லானினா வந்தா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸா 85% ஆஃப் த டைம் தமிழ்நாடு எடுத்துக்கும் போது எல் நினோல during always we have got above normal rains. அதே மாதிரி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸா லானினா இயர் பார்க்கும்போது we have got statistically very less rains. நீங்க சொல்றீங்களே எப்படி வந்து our IMD is issuing நம்ம மான்சூன் எப்படி இருக்கும் அப்படிலாம் சொல்றாங்க பாத்தீங்களா. இட்ஸ் ஆல் பேஸ்ட் ஆன் ஆல் தீஸ் டெலிகனெக்ஷன். இதெல்லாம் போட்டுட்டு பாஸ்ட் இயர் எப்படி இருக்குது தே ஹவ் நவ் கப்பல். முன்னாடி வந்து பியூரா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை பேஸ் பண்ணி இண்டெக்ஸ் எல்லாம் வச்சு அவங்க ஒரு இப்படி இருக்க போது திஸ் மான்சூன் வில் பேன் அவுட் லைக் திஸ் 110% ஆஃப் த நார்மல் 96% ஆஃப் த லாங் டேர்ம் ஆவரேஜ் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் ஹவ் த மான்சூன் அவர் ஃபோர்காஸ்ட் ஆர் இஷ்யூட். ஸோ இட்ஸ் ஆல் பேஸ்ட் ஆன் ஆல் தீஸ் டெலிகனெக்ஷன். இது வந்து எல் நினோ என்சோன்றது ஒரு டெலிகனெக்ஷன். தெர் ஆர் மெனி அட்லாண்டிக் ஓஷன் இது இருக்கு, PDO இருக்கு, அது மாதிரி நம்ம IOD இருக்குது. வில் சி IOD லேட்டர். ஸோ தேர் ஆர் மெனி டெலிகனெக்ஷன். இதெல்லாம் இண்டெக்ஸ் லிங்க் பண்ணி எப்படி பிஹேவ் ஆயிருக்குன்னு சொல்லி கப்பிள் மாடல்லாம் இருக்குது. அதை பேஸ் பண்ணி ஓகே இந்த மான்சூன் வந்து நார்மல், பிலோ நார்மல், அபவ் நார்மல்னு சொல்லுவாங்க. இதை முன்னாடி சொன்ன மாதிரி டெய்லி ஆவரேஜஸ்லாம் வீக்லி ஆவரேஜஸ்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். இந்த நினோ இண்டெக்ஸ் தேர் ஆர் மெனி சார்ட்ஸ். ட்ராபிக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் போனீங்கன்னா நீங்க பார்க்கலாம். ஸோ இந்த இடத்துல பொதுவாக இப்போ நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நமக்கு இந்தியாவே நமக்கு ட்ரை டூரிங் எல் நினோல இந்தியாவே ட்ரையாக இருக்கும். ஆனால் நம்ம தமிழ்நாடு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல், நமக்கு எக்ஸஸ் மான்சூன். இது அப்படியே ஆப்போசிட் லானினால நம்ம ஏரியா நம்ம ட்ரையாக இருப்போம், ஆனால் இந்தியா ஃபுல்லாகவே மழை இருக்கும். ஸோ இதோட மெயின் ரீசன் டெக்னிக்காலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் ஜஸ்ட் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் how why it is El Nino அங்கே கம்மியானனால ஏன் இங்கே வந்து மழை கம்மியாகுது அப்படின்றத நான் வந்து ஐ வில் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன். திஸ் இஸ் அ வாக்கர் செல். நம்ம இங்கே பார்த்துருக்கோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வேற எங்கே எப்பவுமே சூடாக இருக்குதோ அங்கே என்ன ஆகும், ஆல்வேஸ் த கன்வர்ஜன்ஸ் ஹேப்பன்ஸ் ஹியர். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கன்வர்ஜன்ஸ் ஆகுது, இந்த இடத்துல ஆகுது. இந்த கன்வர்ஜன்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாக்கர் செல் வந்து நார்மல் இயரில் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி லைக் திஸ். ஸோ இது நார்மல் இயர்ல பாத்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் ஹவ் த நார்மல் நியூட்ரல் நார்மல் அண்ட் லானினா ஆல்மோஸ்ட் லிட்டில் பிட் சிமிலர். ஸோ நார்மல் இயர்ல பாத்தீங்கன்னா டேட் லைன்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து சப்சிடன்ஸ் ஆகுது, இந்த இடத்துல வந்து இருக்கல, இந்த இடத்துல கன்வெக்ஷன் ஆகுது. ஸோ டியூரிங் லானினா இயர் நம்ம மான்சூன்ல எப்பயுமே வந்து நமக்கு நல்ல மழை கிடைக்கிறது காரணம் வந்து. பட் எல் நினோ இயர் போகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த சென்டர் யாருமே இல்லாத இடத்துல பயங்கரமா மழை பெய்யுது, ஆனா இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு மழை பெய்யல. அதே நேரத்தில் என்ன ஆகுதுன்னா டியூரிங் பிப்ரவரி போகும்போது என்ன ஆகுது, திஸ் வாக் யூ கேன் see here. அதே மாதிரி எல் நினோ இயர்ல டியூரிங் நீங்க வந்து துபாய், மிடில் ஈஸ்ட் இங்கெல்லாம் சைடு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நல்ல மழை பெய்யும். ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து கரெக்டா அவங்க இந்த காக்கஸ் முடியுற இந்த இடத்துல முடிஞ்சு இன்னொரு இடத்துல வந்து கன்வர்ஷன் ஆகும்போது இந்த இடத்துல வந்து நல்ல மழை பெய்யுது. டியூரிங் லானினா இயர்ல அப்படியே ஆப்போசிட் இந்த சைடு. இது எப்படின்னா யூ கேன் see here how it changes. இந்த வாக்கர் செல் வந்து எப்படி வந்து அந்த மாத்துது, இந்த எல் நினோன்றது வந்து எப்படி ஸ்லைட்டா ஷிஃப்ட் ஆகுதுன்றது நம்ம இந்த வாக்கர் செல் வச்சு நம்ம பார்த்துக்கலாம். இங்க தெரியும் நார்மலா இருக்க வேண்டிய இயர் இது, பட் டியூரிங் எல் நினோ இயர் வந்து எப்படி வந்து அது மாறி நம்ம இதுல. ஸோ டியூரிங் இந்த செல் நார்மலா இங்க வர வேண்டியது எல் நினோ இயர்ல நம்ம கரெக்டா என்ன ஆகுதுன்னா தமிழ்நாடு நம்ம இந்தியன் பெனின்சுலா பக்கத்துல நமக்கு அந்த கன்வர்ஜன்ஸ் ஆகும். தட்ஸ் வை டியூரிங் எல் நினோ இயர் ஆல்வேஸ் வி கெட் திஸ் வெரி குட் ரெயின்ஃபால் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இதுதான் நம்ம அந்த சார்ட். இது வந்து கிராஃபிக்கலா நீங்க சி சர்ஃபேஸ். ஸோ இது ஒரு டிபிக்கல் எல் நினோ சார்ட். இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரம் பெருல இருந்து நம்ம சென்ட்ரல், ஸோ ஈஸ்ட் பசிபிக்ல இருந்து சென்ட்ரல் பசிபிக் கம்ப்ளீட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா above normal by 1 degrees. ஸோ இது வந்து ஒரு டிபிக்கல் எல் நினோ. இது இல்லாம என்ன ஆகுதுன்னா there is also called எல் நினோ மொடோக்கி. இது என்ன மொடோக்கி அப்படின்னா இது ஜாப்பனீஸ் ஆளுங்க நம்ம இது பண்ணுது. இது இந்த வருஷம் வந்து நம்ம இந்த மொடோக்கி இயர்ல தான் நம்ம இப்ப இருக்கிறோம். ஆல்மோஸ்ட் மொடோக்கி நியூட்ரல் இயர்ல இருக்கோம். இது என்னன்னா இந்த சைடும் கூலா இருக்கு, இந்த சைடும் கூலா இருக்கு, பட் நடுவுல மட்டும் வார்மா இருக்கு. இதுதான் மொடோக்கி இயர். ஸோ இந்த வருஷம் நம்ம இந்த சிமிலர் பேட்டர்ன்ல தான் நம்ம இப்போதைக்கு இருக்கோம். ஒரு எல் நினோ இயர்ல இல்லாம இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன்ல இருக்கும். ஸோ அது நீங்க பாஸ்ட் இயர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு நல்ல மழை கிடைச்சிருக்கு, மோசமாகவும் நமக்கு இருந்திருக்குது. பட் தமிழ்நாடுன்னு பார்க்கும்போது ஆல்மோஸ்ட் நார்மல் மான்சூன். ஸோ இந்த வாட்டி எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க நீங்க, வானிலை மையம் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க நார்மல் மான்சூன் இருக்க போகுது அப்படின்ட்டு. இதெல்லாம் வச்சு இதெல்லாம் கதை விடுறது தான், தமிழ்நாடுக்குன்னு சொல்லல.
ஸோ இன்னொன்று வந்து ஐஓடின்றது இன்னொரு நம்ம டெலிகனெக்ஷன் நம்ம சொல்லலாம். இப்போ நம்ம பசிபிக் ஓஷன்லோட வார்ம் சர்ஃபேஸோட நம்ம அபோவ் நார்மல் டெம்பரேச்சர் பற்றி நம்ம பார்த்தோம். திஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அபவுட் ஐஓடி, நெகட்டிவ் ஐஓடி அண்ட் பாசிட்டிவ் ஐஓடி. எப்பயுமே ஒரு எல்னினோ இருக்கும்போது, எல்னினோவோட காம்பினேஷனில் இருக்கும்போது நெகட்டிவ் ஐஓடி இருக்கவே இருக்காது. நீங்கள் மோஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா எல்னினோ இருக்கும்போது ஒரு பாசிட்டிவ் ஐஓடி தான் மோஸ்ட்டாக இருக்கும். லானினா இருக்கும்போது நெகட்டிவ் ஐஓடி இருக்கும். நெகட்டிவ் ஐஓடினா வேற ஒன்றும் கிடையாது, நம்ம இந்தியன் ஓஷன், ஈஸ்ட் இந்தியன் ஓஷன், இந்த இடத்துல இந்தியன் ஓஷன் பற்றி பார்க்குறோம். ஸோ அந்த சீயை பற்றி பார்க்கும். இந்த ஈஸ்ட் இந்தியன் ஓஷன் வந்து அபவ் நார்மலாக இருக்கும்போது என்னன்னா இந்த இடத்துல இன்க்ரீஸ். ஸோ எங்கே சூடு அதிகமாக அபவ் நார்மலாக இருக்குதோ எப்பயுமே அங்கே தான் மழை அதிகமாக இருக்கும். ஸோ 2016 பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இந்த எல்னினோ இயரை நமக்கு எப்பயுமே பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ், இது நெகட்டிவ் ஐஓடின்னு சொல்லுவோம். இந்த இயரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 2016 வரதா சைக்ளோன்லாம் பார்த்தீங்களா. ஸோ 2016 எல்னினோ நம்ம நெகட்டிவ் ஐஓடி இருக்கிற போது நமக்கு பே ஆஃப் பெங்கால் வந்து சைக்ளோஜினிஸ், இங்கே வந்து சைக்ளோன்ஸ் வந்து அபவ் நார்மல் நமக்கு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இது பாசிட்டிவ் ஐஓடி. ஸோ இப்போ டிபிக்கல் 2019 இப்போ நம்ம இருக்கிறது இதே சினாரியோ, ஒரு ரெக்கார்ட் பாசிட்டிவ் ஐஓடின்னு சொல்லலாம் இந்த வருஷம். 1994க்கு அப்புறம் we are seeing this entire area is being bubbled up like anything. ஸோ இந்த ஏரியா அவ்வளோ வார்மாக இருக்குது. இவரோட அட்வான்டேஜ் என்ன தெரியுமா, இந்த இடத்துல வார்மாக இருந்தால் என்ன ஆகும், இங்கே இருக்க விண்டு என்ன ஆகும். ஸோ நம்மால் இங்கேருந்து வருவார் விண்டு. ஸோ இந்த இடத்துல சூடான இந்த விண்டுக்கு இந்த ஏரியாவுக்கு அப்படியே எல்லாம் ஃபாஸ்ட். ஸோ இந்த வாட்டி நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க, ஈஸ்டர்லிஸ் மான்சூன் வந்து செட் அப் 2 days ago. ஸோ இது நீங்கள் செப்டம்பர்லேயே நான் ஐ புட் அ போஸ்ட் திஸ் டைம் ஏர்லி ஆன்செட். ஏன்னா பாசிட்டிவ் ஐஓடி இருக்க இயரில் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பார்த்தீங்கன்னா we have got very early onset. ஏன்னா சீக்கிரமாகவே ஈஸ்டர்லிஸ் வந்துருவார், இந்த ஏரியா சூடாயிரும் டக்கு. இந்த 59 yearsல we have the worst withdrawal of southwest monsoon. ஸோ அக்டோபர் ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல தான் வித்ட்ராலே ஸ்டார்ட் ஆச்சு ராஜஸ்தான்ல இருந்தே, அவ்வளோ ஒரு லேட் வித்ட்ரால். பட் வித்தின் 9 days கம்ப்ளீட்லி சேஞ்ச் ஃப்ரம் சவுத்வெஸ்ட் மான்சூன். ஒன் ஆஃப் த ஃபாஸ்டஸ்ட் வித்ட்ரால். நம்ம தேங்க்ஸ் இந்த ஆளுக்கு தான் சொல்லணும். இது ஒரு நியூட்ரல் கேஸ். ஸோ இது இப்போ இந்த வருஷத்தோட நான் பாசிட்டிவ் ஐஓடியோட இமேஜ் இது. யூ கேன் சி ஹியர் இட் இஸ் ரியல் டைம். நம்ம நாசாவோட இது நீங்கள் இதெல்லாம் நெட்டில் இருக்குது. எப்பவுமே எல்லா இமேஜுமே தேடி கண்டுபிடிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா எது வேணால் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ திஸ் இஸ் டிபிக்கல் இமேஜ். யூ கேன் சி அபவ் நார்மல். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கூலர். ஸோ இதுக்கு ஒரு இண்டெக்ஸ் இருக்குது, டிஎம்ஐ இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. என்சோ அங்கே வந்து ஓஎன்ஐ இண்டெக்ஸ் மாதிரி இதுக்கு ஒரு இண்டெக்ஸ் இருக்கு. இது டெம்பரேச்சர், இது மைனஸ், இது வெஸ்ட் மைனஸ் ஈஸ்ட், இது மைனஸ் பண்ணும்போது வர வேல்யூஸ் தான். ஸோ நம்ம வந்து அதுக்கு ஒரு இண்டெக்ஸ் இருக்குது அபவ் 1 degree அப்படின்ட்டு 1 degree 4. ஸோ இந்த இண்டெக்ஸ் படி இப்போ இதுக்கு நம்ம பாசிட்டிவ் ஐடி ஒன் ஆஃப் த ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பாசிட்டிவ் ஐடி இருக்கும். யூ கேன் சி ஆல்மோஸ்ட் பே ஆஃப் பெங்கால் இஸ் ஆல்சோ கம்ப்ளீட்லி வார்ம்ட் அப். ஸோ இந்த இடம் அதிகமாக வார்மாக இருக்கனால இங்கேருந்து வர விண்டோ எல்லாம் அப்படியே வந்துட்டே இருப்பார். இந்த வருஷம் பயங்கர வார்மாக இருக்கனால அரபிக் சீல வந்து ஒரே இதுதான். ஏன்னா கம்ப்ளீட்டா யூ வில் சி எங்கேயுமே உங்களுக்கு யூ ஆல் நோ தட் ஃபார் சைக்ளோஜெனிசிஸ் வார்ம் சி சர்ஃபேஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த கிரைட்டீரியா. இது ஒரு 10 நாளைக்கு முன்னாடி போட்டிருப்பேன், எனக்கு 7 நாளைக்கு. யூ கேன் சி தட் இட்ஸ் ஸ்லோலி த மாய்ஸ்ட் winds ஆர் ஸ்டார்டிங் ஃப்ளோயிங். ஸோ இது அக்டோபர் 7th அன்னைக்கு நம்ம போட்டது. ஸோ யூ கேன் சி ஃப்ரம் ஹியர் கம்ப்ளீட்லி ஈஸ்டர்லிஸ் ஆர் ப்ளோயிங். நெக்ஸ்ட் மேஜர் திங், இவர் வந்து ஐ திங்க் நீங்க படிச்சிருக்க மாட்டீங்க, எம்ஜேஓ. ஹவு many of you know about MJO? Madeline-Julian oscillation. It's one of the equatorial waves. There are 4 equatorial waves. Madeline-Julian MJO இருக்குது, அதே மாதிரி ராஸ்பி வேவ் இருக்கு, இனர்ஷியா வேவ் இருக்கு, மிக்சட் ராஸ்பி வேவ், எம்ஆர்ஜி வேவ், 4 ஈக்குவட்டோரியல் வேவ்ஸ் இருக்குது. அதுல இவர் ஒன்று வந்து இது வந்து மெரிடோனல் விண்ட், நாட் அ ஜோனல் விண்ட். எல்லாருக்கும் மெரிடோனல் அண்ட் ஜோனல் விண்ட்ஸோட டிஃபரன்ஸ் தெரியும்ல. ஜோனல் விண்ட்ஸ் இஸ் வாட் வித் நம்ம நார்மல் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் ஒரு எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல ஃப்ளோ ஆகுது, அது வந்து நமக்கு வந்து இட்ஸ் கால்ட் ஜோனல் விண்ட்ஸ். ஃப்ரம் ஒய் ஆக்சிஸ் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ், ஸோ மேலேருந்து கீழே வரும்போது, ஸோ 10 கிலோமீட்டர்லேருந்து 5, 8, 9 அப்படி வருது வந்து மெரிடோனல் விண்ட்ஸ். ஜோனல் வில் பி கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரம் த சர்ஃபேஸ். ஸோ இதுதான் நம்ம டிஃபரன்ஸ். இவர் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 200 மேபி 200னா 12 கிலோமீட்டர் ஹைட்ல அங்கேருந்து இது கன்வெக்ஷன். ஸோ சிமிலர். இந்த ஈக்குவட்டோரியல் வேவ் வந்து ஆரம்பிச்சு எப்பயுமே ஆப்பிரிக்கா பக்கத்தில் ஆரம்பிப்பாரு. இட் வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஹியர் அண்ட் இட் வில் ஸ்லோலி மூவ் அண்ட் டுவர்ட்ஸ் பசிபிக். அப்புறம் திருப்பி ஆரம்பிச்சு இங்கேருந்து வரும். ஸோ இட்ஸ் ஹேப்பன்ஸ் ஒன்ஸ் இன் ஒரு 30 days 60 days அந்த பேசின்ல இருக்கும். இதுக்கு ஒரு இடத்துல இருக்கும்போது அதுக்கு ஒரு ஃபேஸ் சொல்லுவோம். இங்க இருந்தா ஃபேஸ் 1, இங்க இருந்தா ஃபேஸ் 2, இங்க இருந்தா ஃபேஸ் 3, இங்க போச்சுன்னா ஃபேஸ் 4, 5, 6, 7, 8 ஃபேஸஸ் இருக்கு. இவர் வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம மான்சூனுக்கு. ஏன்னா இவர் வரும்போதெல்லாம் இட் என்ஹான்சஸ் த whenever it is in active phase. இந்த ஆக்டிவ் ஃபேஸ் இருக்கிற இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஜிஓ வரும்போது இட் என்ஹான்சஸ் த ரெயின்ஃபால். சப்ரஸ்ட் ஃபேஸ்ல இந்த மாதிரி இடத்துல இருக்கிற போதெல்லாம்
it reduces rainfall. So இதை வந்து நம்ம 200 MB இந்த velocity B chartல நம்ம பார்க்கலாம். This is the phases you can see here 1 2 3 5 8 திருப்பி இங்க வரும். So எப்பெல்லாம் MJO வந்து 2 and 3ல இருக்காரோ this oscillation it will enhance the rainfall. இதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா you can velocity B winds வச்சு நம்ம பேசலாம். So இது வந்து நம்ம MJO ஓட இதை வச்சு பேசலாம். So this green color the 200 ஓட velocity potential பார்க்கும்போது இங்க MJO இருக்குது, இது அந்த சப்ரஸ் ஃபேஸ்ல இருக்கு, இங்க ஆக்டிவ் ஃபேஸ்ல இருக்கு, இது அப்படியே நகர்ந்து போயிட்டே இருக்கும். So this happens. So இதை வச்சு நம்ம சொல்லலாம் நமக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் எப்போ ஆக்டிவ் ஃபேஸ் வரப்போகுது, நெக்ஸ்ட் மான்சூனோட ஆக்டிவ் ஃபேஸ் எப்படி வரப்போகுதுன்னா நம்ம இதை வச்சு நம்மளால we can predict. So இதில் வந்து this is the normal chart. You can see here whenever there is phase 2 and phase 3 it always Tamil Nadu or India wherever MJO is there we are on a we benefit a lot. Whenever it goes to the phase 8 or in the Pacific Ocean போகும்போது நம்ம சைடுல சப்ரஷன் வந்துரும். அப்ப என்னதான் வேற இருந்தாலும் MJOட சப்ரஷன் இருக்கும்போது we always in the break phase இருக்கலாம், suppressed rainfall இருக்கலாம். ஸோ கம்மி நார்மலோட அனாமலி வந்து கம்மியான ரெயின்ஃபாலாக இருக்கலாம். ஸோ MJO பிளேஸ் அ மேஜர் ரெயின்ஃபால். இதை வந்து இந்த சார்ட்ல ஆம்பலர் சார்ட்னுவாங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 8 ஃபேஸஸோட இது போட்டிருப்பாங்க. 2 and 3 வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ஓஷன். இது வந்து இந்த வருஷத்தோடது. ஸோ October 7th I posted. ஸோ phase 1லேருந்து இப்போ MJO has come to phase 2. ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு MJOட சப்போர்ட் இருக்கு. இந்த வாரத்தில் வந்து this MJO this equatorial wave is going to present in the Indian Oceanல இருக்குது. ஸோ அதனால நெக்ஸ்ட் வீக் வர கம்மிங் வீக் there is going to be enhanced rainfall activities is going to see. சென்னையிலையும் நல்ல மழை இருக்க போகுது, தமிழ்நாட்டிலையும் நல்ல மழை இருக்க போகுது, கேரளாலையும் நல்ல மழை இருக்க போகுது. ஸோ உங்களுக்கு லீவ் வேணா நீங்க கேட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வீக்ல. ஸோ இது நீ எல்லாருக்குமே இந்த இதுல ஒரு சின்ன ஐ வில் ஜஸ்ட் பாஸ் தோஸ் ஆர் குரூஸ். இந்த லைன் வந்து this is the center point of the line. இந்த லைன்ல இருந்து இந்த மேஜர் MJOட ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஜஸ்ட் இது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் தான், பட் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இந்த லைன் வந்து இந்த சென்டர் பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த லைன் எவ்வளவு தூரம் தள்ளி இருக்குதோ இட் ஷோஸ் த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த ரெயின்ஃபால், இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த MJO. ஸோ இது ஸ்ட்ராங் MJOவா வீக் MJOலாம் சொல்றதுக்கு வந்து பட் நம்ம நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன்ல இது இருந்தாலே போதும், நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஈவன் if it is present in our basin it enhances the rainfall. இங்க பார்க்கலாம் this is a typical 2015. நம்ம மான்சூன் எல்லாருக்குமே தெரியும் 2015ல MJO வந்து it is coming around end of October, first week of November. So you all know that 2015 29 தான் onset ஆகுது, October 28 தான் ஆகுது. We were completely in water shortage அந்த வருஷத்துலயும், ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி மழையே இல்லை. அண்ட் ஃப்ரம் நவம்பர் ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல ஆரம்பிச்சு டிசம்பரோட அது முடிஞ்சிருது. The 20 to 35 40 days entire we see complete entire நம்ம பேசின்ல வந்து there is நிறைய பேர் நார்த் இந்தியன் இருக்காங்க, இங்கிலீஷ்ல பேசுறாங்க. ஓகே டன். So you can see here that the last week of October the MJO was seen here. So you can see all these things, it's all available in net. So from the like 1 month there was the MJO presence was there complete we got enhanced rainfall. So 2015 la massive spells of rainfall were seen with thanks to the presence of MJO in that complete 1 month. Number 2, then we are going to the 2016. You can see here there is no MJO present. வரவே இல்லை. ஒரு அந்த phase 1 phase 8 போயிட்டு திரும்பி இங்க வரவே இல்லை. So since it did not come, we can see that the 1 or 2 rains which happened during Varda, I think we can see here 2016 18 16 I think October November, yeah, except December small part of time we did not see major rainfall, and one of the worst rainfall was seen in the year 2016 because of no presence of MJO. So whatever is the rain, MJO is very key, that equatorial is very key in enhancing the rainfall during northeast monsoon. There are many literatures are also available, you can also go through it. I think all we are saying. Then I think one more topic which was given was cyclone. I am not going into how the cyclone is forming. I think previously I have explained how the small clouds develop slowly into thunderstorm, then into a low pressure. From low pressure it goes into depression, then converts into deep depression, cyclonic storm, severe cyclonic storm, extremely cyclonic storm, and then finally super cyclone. In the same way in America it is tropical storm, then from there category 1, 2, 3, 4 and category 5. Category 5 is the highest. So depending upon the wind speed and the pressure they define the cyclonic strength. So here we call it as cyclones, and in North America we call it as hurricanes. So that's the difference. So normally we all know that sometimes we all see in the news today there is going to be a cyclonic storm which is going to cross between this area. Suddenly we see that
அது ஒரு திசை மாறி போய்விட்டது அப்படின்ட்டு. Why suddenly the cyclone has turned the direction? If you see, there is something called very steering. It's actually one of the most interesting things, and I love this entire concept of defining how it moves. அப்படியே பார்த்த உடனே we can know where it is going to move, which is going to implement. So whenever a cyclonic storm is always revolves around high pressure. So nature is always low, high, low, high. That is nature. When there is a low pressure, nearby there will not be another low pressure. There will be only high pressure. So nature is always low pressure, high. When there is a pallam, then when there is a, what do you see? Another இருக்கும்போது ஒரு ridge. So ridge அப்படிதான் இருக்கும். So nature is always. So this low pressure will always try to circle around this high pressure. So this is a ridge. We call this point as a ridge. So you will not try to break into this and move into this. So you will always circle around the high pressure. So this is how the cyclone. Sometimes we see that cyclone will come so closely to Chennai and suddenly curve away and go up to Andhra Pradesh. Because whenever it comes, and the ridge will be there. I will show in the next slide why it always, when a strong cyclone which comes close to Tamil Nadu always turns back and goes above to Andhra Pradesh or Odisha. And there is also one more thing. The one more thing is whenever there is a westerly, in the side land, from north west, there is a low pressure which is coming or upper level trough varumode, it pushes away. It pushes away the cyclone not to come inside. So these two things influence the cyclonic storm movement. I think you can see here. This is one typical one which happened in last year. You can see this is a low pressure. So normally, once it is in October, November, we always see in the North India, Jammu Kashmir, Haryana, Punjab, all these places see western disturbance. So western disturbance on mid latitude systems. Mid latitude na vera onnu kadiyade. It is a system which plays around mid tropopause level, which moves from Mediterranean sea slowly and moves towards this upper level, mid level trough. It will move from here and so what happens when a cyclone will come from here and will try to move into Tamil Nadu. At the same time, what happens? This guy will come from here. This guy will come with such a force. Once it comes, it will pushes away, it takes away along with this. So normally, this is one kind of scenario where happens when the mid latitude. We see we blogger, we call it as villain. You want the in the low pressure. It will sometimes it will come so close, and from there it will pushes away. So sometimes you see cyclone Roganu complete. It will not have touched land anywhere from Tamil Nadu till West Bengal. So it would have moved across the land throughout. So these things happen. You can see here how the steering happens. This is one example. So both the case, the high pressure is there. This is the cyclonic storm, how it moves. this is what here. So high pressure is there. Normally, a ridge will be extended. We call it as a Pacific ridge. In the side land, which will extend into in Bay of Bengal. This is our low pressure area. You can see how it moves. This is a pictorial image. You can see high, low, high. I told you, no, it's all high, low, high. And you can see this mid latitude which is dipping here, westerly tough. You can see here. Sometimes what happens is there will be high pressure. This time you can see here. This is for cyclone Gaja. I think you all remember cyclone Gaja with this, which you can see a typical situation. There is one high pressure here. There is one high pressure. High pressure will be in clockwise direction. You can see here. This is our cyclone Gaja, which has been caught here. It would have for 1 day or 2 days it was stuck up here because it did not know. Normally, what happens is if this high pressure is not here, it would have been steered under this control. In the guy, this will be circulating like this. So this cyclone Gaja, if this high pressure is not there, it would have gone from here and it would have gone to Burma. But luckily, this high pressure was here, and you can see here. It was stuck up here, and from here it shifted to this high pressure. So it was under this high pressure influence, and from there it took a turn from here. It moved under this influence and crashed straight into. You can see here from here it moved directly towards. So this is how the cyclone steers. You always know that why suddenly it turns up, down, west, east. So this is we call it as steering. And one more thing, so major share, the wind shear. I think what is the wind shear? Anyone? Wind shear is nothing but it plays a major role in
enhancing the strength of a cyclone and also destroying a very powerful cyclone. So normally you see we are at a height of 100 meters or 1 kilometer. The wind speed of at 1 kilometer is, let's take it as 20 kilometers. And wind speed in 5 kilometers is 50 kilometers. So the wind shear is 50 minus 20. So the wind shear between the level 1 kilometer and 5 kilometer, we call it as 50 minus 20. 30 kilometers is the wind speed. The higher the wind speed, it is very worse for cyclones. The lower the wind shear, it enhances the cyclones. So always, when you read the IMD report, you will always see that what is the wind shear. They would have mentioned the wind shear is 10 knots, it is moderate. If it goes to 20 knots, 30 knots, they will say it is very high. So we don't see further intensification. We see weakening. Sometimes you see why it is weakened, why it is strengthened. There are three to four things which plays a major role. One is the shearing shift, the steering change. Sometimes when the steering, when it is caught between two ridges, it weakens because once the cyclone is stalled in a single place, it always weakens. The second, I think it is the wind shear. There is another one which plays a major role is the sea surface temperature and the TPW, the precipitable water content, and lastly there is the dry air, moisture also is there. So you can see all these things play a major role. It's not great science. You can see here, it was here on once in Gaja, I think many of you, it crossed even Delta and then when moved to Pudukkottai. My friends there in Pudukkottai, they were reporting above 100 kilometer winds because we don't know which overtakes and supersedes. Sometimes after crossing the land, we would have seen Varda and all are completely dissipated. Not much winds was seen inland, but in the case of Gaja, it was completely the wind. It devastated the entire path right from Delta region, Pudukkottai, and it went up to Kodaikanal. So because the wind shear was so low, here you can see that's color. So it's 10 knots. Here you can see that's around 10 to 20 knots. But once it crossed here, this latest image, I think I didn't bring it here. The wind shear is for around only 5 knots. And when it is 5 knots, it was very, very, very low, almost nil. There was no wind shear. So there is no hindrance for the cyclones to weaken completely. It was sustaining 100 kilometers speed of winds, even crossing after 150, 200 kilometers of land space. As I said, another one is the dry air. You can see here, this is one of the cyclone which happened in 2016. So this is a high pressure. You can see the brown color, which is all dry air, which is slowly moving into the center of the. So dry airs are too powerful. Dry air and wind shear are too powerful. Even a super cyclone or a category 5 cyclone, they can decimate it within few hours. You can see this is one of the cyclone Nada which crossed. You can see as if the exposed center. You can see here this side there is clouding, but there is no clouds. This is completely exposed. So because of wind shear. So with the wind shear, as I said, the higher the wind shear, what happens? It will remove the top clouds away. There will be only shell. This was Nada, I think, October 16. This was Kayanth, I think, 2016. You can see here, a cyclone was very strong in the evening 5 p.m. By another 4 to 5 hours, the cyclone was completely gone. This was this year, Vayu, and then I think they were all giving alerts to Gujarat people that a very strong cyclone is coming, but hardly not even 10 millimeter of rainfall fell anywhere. So you can see here, there is no moisture, the color almost null. Only empty circulation was there, so it did not do any harm. So dry air and wind shear completely can decimate any strong, powerful cyclone within few hours. This is one of the example. I think this is 2018 last year. You can see here, this was nothing was left here. I think many of you would have experience with cyclone Jal Nyabarka 2010. Cyclone Kare Kadanirchi news. Cyclone Kare Kadanirchi. So in 2007, it was because of we are completely affected by wind shear, the cyclone Jal. But when you go and see the Wikipedia, you would have seen that cyclone Jal caused so many deaths. But when it came close to Chennai, it was completely this wind shear. So most of the time, we have so much of villain complications in cyclones during northeast monsoon. These dry air, the high wind shear, they play a major role in strengthening and weakening of a cyclone. So next time when you read a report, IMD report, you can correlate with it. Okay, the wind shear is how much, low or high, the dry air, what is the precipitable water content, all these things you can just look into it. I think this is cyclone Vaja, this is a graphical image. You can see even going in, it was keeping on sustaining it, a visible eye was there. So it did not weaken at all right over Pudukkottai. So up to Dindigul district.
This is around Kochi. So it was completely unscathed because the wind shear was completely nil. It overruled everything else. Whether there is less moisture, less other things, it took the less wind shear, made sure that it was sustaining. This was Varda. And cyclone, there is one more thing. This I think we call it as eye wall. I think most of you remember about cyclone eye wall. It's a dense cloud. We call it as CDO, cloud dense overcast. So this is the main, which protects the inner eye portion. This normally in any cyclone there will be eye portion, the center portion. It is spinning anti-clockwise. So during a cyclone, the first winds will be always in northwest direction. So you can, when it swings from here, what happens? Cyclone wind from here, wind will come for us. So during a cyclone, always when you are in a particular place, you always see that when a cyclone is, how will you ascertain the cyclone is crossing is the winds will be from the northwest direction. Once it started crossing, what happens? The winds will come from the southern side, southeast. So we all know how will we pull out the nail, push both sides. So the dangerous part is when the eye portion is inside, there will not be any winds. It will be very calm, and then suddenly the winds will blow from the opposite direction from the southeast. So that's the dangerous part. So always when you are caught in a cyclone, remember that the winds will be from the northwest, and then suddenly after a gap, the center portion, it means that there is a calm, means there is, depending upon, you can see here for Varda, the center portion itself very huge, around 100 kilometers, 100 to 100 kilometers. Almost nearly for an hour there was calm, and then the other side there was strong winds which started blowing. So that's the dangerous part, because already the northern side, the winds, the trees, other things will be weak, and then suddenly people think that okay, cyclone has crossed, now it is calm, and they come out, and then the winds start blowing from the other side, and all the trees and most of the deaths happen during the second phase of the direction. This is the eye wall which I spoke here. It's so dense. During Varda, I think within few hours in the southern, when this region passed, they got very intense high rainfall. Sometimes people send me the video. The wall, nearby wall was also not visible, such high. So this carries such an intense rainfall. You can see here wherever it passed, around 400 millimeters. If you believe that Varda, 400, the southern portion of right from Tambaram, Sriperumbudur, this is Varagadam, this bed got intense rainfall, while the center portion, northern portion got less rainfall. Next, coming to climate change. We all know that with Earth is getting warmer and warmer each day. We all see that NASA releasing that 2018 is the warmest, 2019 is the warmest. So this is, we can see here, this is the temperature. So normal temperature from here you can see slowly, now almost a century ago we are 1 degree warmer than normal. This is for Tamil Nadu, you can see here. Previously the average is around 26.5, now we are almost 25.7. There are many climate models are saying that by 2100 we will be around 28.5 to 20 by 1 or 2 degrees by normal. I think we all know that why they are saying it. Once it is little bit above hot, warm, what happens? The extreme, the more the warmer, the more the rainfall. So that's what they are saying, by going into there will be large number of floods because of climate change. But one thing I want to personally say is, this is only personally, we cannot link any of the rainfall which happens individually in a particular state, or even suppose 2015, we cannot say attribute, even if after all the studies we cannot, IMD has said, themselves have said that it cannot be attributed to climate change. These things happen once in a while. I think it has happened in 1857 when there was no climate change. So 1976, 1985. At the same time, people think that it is getting warm. See, Madras temperature or Chennai temperature has not risen much. The last time which touched hottest temperature was in 2003. I am not saying particularly we should not, as I said, we should not take one station. I am just saying people think that it is getting warm more and more. I think every year, if you come from 2015, 2016, they said 2016 is warm. But 2015, hardly, 2016 or 17 or 18, hardly not even we touched one day 40 degrees crossed. So individually we cannot say that these rainfall are attributely. I think we have to study over a period of time how these things behave. So you can see this is the 1884 surface temperature. You can see the anomaly. So completely, that's how every year these charts and all are released. These are some of the global models. From here, some of the models are expecting 2 degrees above normal. Some are extreme models are selling up to 5 degrees. So these have impacts. So wherever it is little bit warm, you can see here
Some of the models are predicting the rainfall to increase. One more thing which plays a major role is the heat island effect. This is a proven one. I think many of you know what is a heat island. So our entire Chennai city is completely urbanized. So everywhere it is concrete has been put. So whatever heat, so when you walk on a grass or a sand, you will feel very less heat reflected back to your leg. At the same time, when you walk on a cement track, what happens? You will feel completely warm. So the same thing happens here. So the heat will be reflected back to the atmosphere, and our atmosphere is warm. So what happens? Whenever clouds move in, what happens? We have more energy. So the more the intense rainfall. This plays most of the time when you see why suddenly such an intense rainfall, because of the excess which is available. At the same time, when you walk around this Velachery other part, you will feel a little bit cool breeze because of the greenery which is available there in the IIT, in the Gindi Park. At the same time, when you go to the north, Manali, it's so hot because completely it is industrial belt. So how can you can mitigate this heat whenever there is temperature is high? When you mitigate it with lot of trees, these heat waves can be. So it's a man-made urbanization which has caused this extreme. So whenever there is 40 degrees itself, it will feel like 42 degrees. Okay, thank you.